Navarro. 15 on the shot clock. Albanozo to Kiri. Shot clock 10. Rebound. Uy, dramatik ka. Balik kay Walter Kauban. Turion. Ball pass to Gabas. Maganda ang nalaro ni Gabas. Makinan. Nag-umpisa na po na ulian na. Bago bahin. Maluway. 50. Nakuha niya mga kaibigan. Line ball. Papa tuloy mong tingog. Dili ka ba? 74, 75, 77. Shot clock down to 2. Shot shot. So, sapit na ma-expire ang shot clock. Kiri. Okay, 70. 1.76, 77. Nag-take-advantage ang Aguilar. Navarro. Pass to Kadukoy. To Organuso. Walay. Balik-balik. Vice versa. Aguilar. Ay! Ipasag dramatika. Triple team pass to Turion from the outside. Ballon rebound. Aguilar. Kadukoy. Gabas. Gabas naman. Gabas kanina. Gabas pa rin. Basket count. Foul number 15. Substitution. Taga. Third personal foul, number 15. Yeah, substitution. Number 12, replaced by Huyuhoy. Organuso Huyuhoy. Pang-Facebook niya po. 3-point play by Gabas. Gabas now with 9 points in the ball game. 8 minutes and 18. Cut in by Kirit. Nice pick by Kirit. 15 on the shot clock. 80-76. Foul number 10. Blocking foul. Gabas. Kirit. In the corner. Navarro. Long pass to Kirit. Kirit side step. Pang rebound. Kirit pa rin. Rebound by Maputi. Nituyok si Maputi. Kaya so number 3. Tuloy na sarapan si Kirit. Pass to Maputi. Zahon! Handa! Wow! Maputi! Patay na mo. Foul number 10. Huyuhoy. Hindiag-use of hands. Second team foul. Second personal foul. Second team foul. Maputi. 81-76. Ayan na. 5 points na naman mga kaibigan ang lamang Nomas problema. Substitution. Gabas. Magdadaro na naman. Daro na kita. Huyuhoy! Tahanin! 3 points! Huyuhoy! Aguilar. Igipasa. Turion! Panulan. Navarro. Skill down. Charge set. Nomas problema with 1 point. 82-81. Ang lami indula. Burag na ay magic sarap. Okay, announcement scheduled August 25, 2012 presentation nights, Miss Dawin 2012 beauty pageant at 8 p.m. basketball court. Okay, natuloy pa niya ha.
Okay, August 1, Adventure Run. Dayon, August 2, September. Okay, sige, okay. Tubig ako. Okay, tao lang po, nagkakaman eh. Hindi man tayo alien eh. Villaver, may tugpa na nasaman. Kirit! Hindi ko po medyo madulas. Wow, what a ball game! Wow! What a ball game! Bayan na baro nila po ang gamay. By number 17. Number 7. Third personal foul of Galar. Substitution. Be aware. Replaced by Gramatica. Sus, ang gabay ito ginagawa. Navarro. Okay, wala yung problema. Lamang fourth deadlock. Sus. Tabla ang idulaan, simento o bula. Okay. Lamang na, 83-82 with 6 minutes and 56. Taas pa kayong oras. Yatang alas 12 muli. Gramatica, pass to Magdadaro. 13 on the shot clock. Intercepted, pass to Navarro, pass to Kid. Step back. Rebound na Aguilar. Pass on Tortorion. Sayang na sayang. Kailangan score. Aguilar, nasa akan. Tuloy-tuloy sa mga kaibigan. Nakuha. Navarro na naman mga kaibigan. Ando si Navarro, diretso pass to Kadukoy. Nasip kay Kadukoy. Wala. Tinasan na po. Tinayuan ng Aguilar. Nakita si... Ay! Palagay na lang ganyan. Oh. Uy! Tandog kayo. Kirit, Dipanga na tawagan ng foul. Sino kaya na tawagan ng foul sa dalawang matangkad? Number 11, substitution. Number 11, third personal foul. Third personal foul, Magdadaro. Kaubari sila sa Ukod Mutini, mga Magdalo. Okay, substitution. Gramatica. Replaced by Maputi. Kamay na kayo. 83-82 with 6 minutes and 5 seconds remaining time. Wala ko po tayo sa kalahati sa foot. Oh! Navarro na naman! Bula sa Lumas. Ilong niya, mag-ilog silang inanak mo. Pagdadalo sa ilalim, Aguilar. Oy! Nandun ang depensa ni Kadukoy Maganyan. Kirit! Bye! Rebuya! Kalain mo. Bura siya si Lastic Man. Nakuha. Ah! Oy! Oy! Nawaman sa kita kasi po. Wow! Okay, 84-83. Si Sudaton, mga kaibigan, natuya-tuya na ni 83-84. Huyuhoy. Nice take by Huyuhoy. Pass to number 6, Kadukoy! Rebound, Aquara. Turion. Dagan, Gramatica. Laban, Goy. Oh, yun! Pass to Gramatica. Foul number 10, Huyuhoy. Charge them out by one city. Third personal foul, number 10, 3 team foul. By one city, you have one full timeout left, while Numas also one full timeout left. Use your timeout wisely. September 1, Adventure Run. September 2, Motard. No? Okay, Motard. Ha? Sa Bulak. Okay, katong piyesta sa Limusaw na na-restruct dito.
Bulak po, lipo. Sa buli. Basta sa bulak, ang motard mag-1. September 2. Ato na i-1, ato na i-update ito mga events. One of the highlights of Fiesta celebration. Back to the ball game with set 84-83. Turion pass to Gramatica. Wow! A two-man play by Gramatica and Turion. Si Turion ang binigyan ng play si Gramatica, mga kaibigan. Kailangan last year si Hukum, no? Kau ba niya? Rebound by number 8, Reduso. Oh my God! Si Naparo! Naparo! Oh! Sus, nahulat ka si Huyuhoy! Beragam kong hangin, Huyuhoy! Nakinggan ka? Okay, 85-86 lamang isa ang lumas. Gramatica, nice pick by Gramatica. Hasok pal-pal ni Kadukay, mga kaibigan. Reduso. Repuso. Okay, traveling violation. Changing zone. Pivot, traveling. Substitution. Another turnover to the part of Baya 185-86, 4 minutes and 11. Ano yan sa'yo, ha? Sakit ko di atong likod, gibanong. Okay, 85-88, tatlong puntos na. Wala, tagpunya. Oh! Repuso! Rebound by, nanukad si Gabas, gamay kay si Villaver. Tama by Villaver. Coldar and Nevermind. Uy, nag-tics. Uwi na daw. Shot clock down to 10 in the corner by Huyuhoy. We have 3 minutes and 21 remaining time with 85 and 90. Lamang po mga kaibigan, Numas Problemas with 5 points in the ball game. Gabas! Oy! Aguilar! Kayang-kaya ni Aguilar, ha? Ayan na, lumuwal po mga kaibigan to 7 points. 92-85. Nice big pass to Lera! Sus, walang nagawa si Aguilar. Paul, Ray, Paul. Official score 87-92. We have 2 minutes and 40. We're now approaching to last 2 minutes in the final quarter. Villaver. Oh no, Villaver! What a play by Villaver. 2 minutes and 29. Naparo na naman. Uy, ipayungan ni Gabas. Peso Ribuya. Hintay po mga kaibigan kami Peso Gabas. 15 on the shot clock. 2 minutes and 15. Peso Turion. Shot clock down to 10. Ribuya. Banda outside. 3 points. Ribuya. Georgetown. Baya 1 City. 87-97. Wow. 10 points in double game. What a basket, wonderful basket by Ribuya in the 3-point field goal. Now the lead is down to 10 points. Just call me baby. 9 and 6, uwi na daw. Okay, back to the okay. Wala pa. Wow. We have 2 minutes and 5 remaining time. 10 points mga kaibigan. Okay. Duha ka, tulo ka 3 points, isa ka lay-up. Aon si tanan, labaw na. Okay, back to the games. Last 2 minutes. 15 on the shot clock. Got it
taken by number 10. Ay, kadoy! Block by Gabas. Naluya na. 20-20, 40. Wow, 1 minute and 45. 15 on the shot clock. With 10 points, 97-87. Shot clock down to 10. 5 on the shot clock. And sportsmanlike foul number 14, Villaver, 2 free throws plus ball position. 1 minute and 32 seconds remaining time. Okay, 89. Sus, buha ka free throw, ha? Warning for penalty, Lumas problema. 1 minute and 30. Navarro. Oh! Medyo mabawang pa sa natin. Ripuya, oh? Sus. 1 minute and 19. 15 on the shot clock. Torion. 10 on the shot clock. 5 on the shot clock. Navarro. Oh! Navarro! Oh! 53 seconds with 6 points in the ball game. Fifteen on the shot clock. 40 seconds. We have 36 seconds remaining time. 36 seconds. Thirty-five seconds. 91-97. 6 points in the ball game. 15 on the shot clock. Kirin, send down in. Oh, basket count, 19 seconds. Shot clock is finally off. Asa naman mo? Sige. Kunyara pa ulit. 10 seconds. Shot clock is finally off. 99-91. Wala pa rin. Okay, congratulations to Lumas Problemas, the undefeated team so far. Anak na maglisod, kung maglisod, isisaryan. Okay, congratulations. Daghang salamat. Og may gabi si Tanan Ugma. Dumaguete City versus Bayawan City. 1 game, 7 p.m.